Good morning, students. Today we will start our new chapter, that is nutrition in animals. So, do you know what is nutrition? Nutrition is the process of intake of food by an organism. Okay, আমি যিবোৰ বস্তু খাওঁ as a food সেইবিলাককে কয় nutrition বুলি. Now you all see this picture and answer me. What do the following animals eat? You just write it down in the space and click a photo, then send me. Introduction. All organisms from tiny amoeba to huge elephants need food to keep themselves alive. In the previous chapter, we have studied how plants derive their food. Food is one of the basic needs of all living organisms. They take food from external sources and obtain the nutrients necessary for their growth, development, and survival. What happens to the food inside the body of animals? Let us know more about nutrition in animals. So, আমি previous chapterত পঢ়ি গম পালো যে food is very essential for our survival. লাগিলে এইটো এটা সৰু মাইক্ৰঅৰ্গানিজমে হওক বা হিউজ এটা এলিফেণ্টেই হওক হিউমেনেই হওক যিয়ে নহওক যিকোনো এটা লিভিং অৰ্গেনিজম জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আমাক ফুড লাগেই আৰু আমি প্ৰিভিয়াছ চেপ্টাৰ এইটো গম পাইছিলোঁ যে প্লাণ্টছে কেনেকৈ নিজৰ ফুড প্ৰিপেয়াৰ কৰে আৰু আমি হিউমেনছ বিঙে বা এনিমেলছবিলাকে কেনেকৈ আমি ফুডৰ প্লেণ্টছৰ ওপৰত আমি যে ফুডবোৰ খাওঁ এই ফুডবোৰ আমাৰ বডিৰ ভিতৰতনো কি হয় তাৰ কিছুমান প্ৰচেছ আছে এটাৰ পিছত এটা আমি তাৰ বিষয়ে আজি অলপ ডিটেইলছকৈ পঢ়িম As I have already told you what is nutrition, again you go through the definition. The process of the intake of food and utilization of nutrients by an organism is called nutrition. Different animals eat different types of food. Okay? So what are the main steps involved in the process of nutrition? The first is ingestion. Ingestion means the taking of food. Then is digestion. Digestion is the breakdown of the ingested food into simpler substances. Digestion মানে কি হয় আমি যিবোৰ ফুড খাওঁ সেই ফুডবিলাক এটা কমপ্লেক্স ফৰ্মত থাকে আৰু কমপ্লেক্স ফৰ্মত থাকিলে আমাৰ বডি সেইখিনি এবজৰ্ভ কৰিব নোৱাৰে যদি এবজৰ্ভ কৰিব নোৱাৰে আমি এনাৰ্জি নাপাম চ' এবজৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে সেই কমপ্লেক্স ফুড মেটেৰিয়েলবোৰ চিম্পলাৰ ফৰ্মত ব্ৰেকডাউন কৰে কিহৰ সহায়ত কৰে আমাৰ মাউথৰ থকা টিথ আৰু চেলাইভা সহায়ত আৰু কেমিকেল ডাইজেশ্যন বুলি এটা আছে সেইটো কি হয় which take place in the stomach complex food is converted into absorbable substance next is absorption ডাইজেশ্যনৰ পাছত আমাৰ ফুড মেটেৰিয়েলখিনি এবজৰ্ভ কৰিব লাগিব আমাৰ বডিয়ে ফুড মেটেৰিয়েলখিনি এবজৰ্ভ কৰিলেহে আমাৰ ব্লাডৰ লগত মিক্স হৈ গোটেই গাত আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্ট হ'ব তেতিয়াহে আমি ভাগে ভাগে আমাৰ যিটো চেলত যিটো অৰ্গেনত যেনেকৈ কাম কৰিব লাগে যেনেকৈ এনাৰ্জি পাব লাগে ফাংচন কৰিব লাগে সেইখিনি আমাৰ বডিয়ে কৰিব পাৰিব চ' go through the definition the simple substances produced by the process of digestion are passed to the blood which transport into different parts of the body these soluble substances are absorbed by the cells of the body next is assimilation assimilation is the process by which the absorbed food is used for producing energy required for growth this process takes place in the cells of living beings where simple substances are used to make complex substances. And the last process is egestion, the process by which the undigested food is thrown out of the body is called egestion. This is done by the large intestine. Different animals have different ways of ingesting food. Some organisms are there which engage with the help of their outgrowths on their bodies, such as tentacles in Hydra, cilia in Paramecium, and small insects and worms have special mouths while birds have beaks to engage food, and snakes swallow their food as a whole. Next part is nutrition in amoeba.
To know it clearly, I have attached one animated video for you. Just see the video, and if you have any query, then tell me. In amoeba eats microscopic plants and animals which float in water. The mode of nutrition is holozoic. In amoeba, nutrition is carried out in 5 different steps just like the other animals. They are ingestion, digestion, absorption, assimilation, and egestion. Ingestion. When a food particle comes near amoeba, it ingests this food particle by using pseudopodia around it. Digestion. The food is digested in the food vacuole by digestive enzymes. Absorption. The digested food present in the food vacuole is directly absorbed into the cytoplasm of amoeba by diffusion. Assimilation. Food absorbed by amoeba is used to obtain energy for maintaining life processes. And egestion. When a sufficient amount of undigested food collects inside the amoeba, then its cell membrane suddenly ruptures at any place and the undigested food is thrown out of the body of the amoeba. In amoeba, the digestion occurs within the cell. This type of digestion is called intracellular digestion. So, I hope you had understand the process of nutrition in amoeba. Now, you see this picture and take it as your homework, draw it and show it to me. Now our next part is nutrition in humans. In humans, the food passes through a number of organs in the body that together form the alimentary canal or the digestive system. Food is digested with the help of digestive juices secreted by various glands such as salivary glands, liver, and pancreas. The process of digestion involves many organs and different steps. Nutrition in human beings takes place with the help of digestive system, which include alimentary canal and digestive glands. The first step involves ingestion. Ingestion is food is taken into the body through the mouth and it's chewed with the help of teeth. Teeth help us in breaking down the food into simpler pieces. So we had come to know food is taken into the mouth and chewed with the help of teeth, and these teeth break the food into simpler pieces. There are different types of teeth in a mouth. What are they? Incisor, canines, premolars, and molars. So our teeth, human teeth, had two pairs of teeth. One is temporary set and other is permanent set. Temporary set has 20 teeth, and these teeth are also called milk teeth. And around the age of 6, milk teeth start falling out. আমি চবেই জানো যে আমাৰ দুই পাৰি দাঁত থাকে, তাৰে এখিনি হৈছে টেম্পৰেৰী আৰু এখিনি হৈছে পাৰ্মানেণ্ট। টেম্পৰেৰীত থাকে আমাৰ 20টা টিথ, আৰু যেতিয়া আমাৰ 6 বছৰমান বয়স হয় তেতিয়া সেই টিথখিনি সৰি যায়, সৰি আকৌ নতুনকৈ টিথ গজে। সেই যে আকৌ নতুনকৈ টিথ গজে সেইখিনিকে কয় পাৰ্মানেণ্ট ছেট অফ টিথ। আৰু টেম্পৰেৰী টিথখিনি আৰু কি বুলি কয়? মিল্ক টিথ বুলিও কয়। আৰু আমাৰ দুইটা পেয়াৰ অফ টিথ মিলাই কিমানটা টিথ থাকে? 32 টিথ থাকে। আৰু ইচ জত কিমান থাকে? 16কে থাকে। তলৰ ফালে 16টা আৰু ওপৰৰ ফালে 16টা। আৰু আমি গম পালোঁ যে আমাৰ 4 টাইপছ অফ টিথ থাকে: ইনচিছৰ, কেনাইনছ, প্ৰিমলাৰ্ছ এণ্ড মলাৰ্ছ। ইনচিছৰ এইকাৰণেই কোৱা হয় যে ই ইনচাইজ মানে কাট কৰিবলৈ হেল্প কৰে,
ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো হৈছে কাটিং অফ ফুড আৰু ইনচাইজ মানে হৈছে কাট চ' দ্য নেম কল্ড ইনচিছৰ they are flat blade like front teeth which are present in both the jaws these are chisel shaped and help in biting and cutting food and therefore also known as biting teeth. Next is canine. Canines are present on either side of the incisor. They are sharp pointed and used for tearing food and therefore also known as tearing teeth. Then premolars, they are broad and rectangular teeth which have a humped surface. They help in grinding food. And last one is molar. They are large back teeth. These teeth have a flat surface with small ridges. They help in grinding food. So we can say that all the teeth are divided into four types and we can just simply say eating teeth, tearing teeth and grinding teeth. One more type of teeth is there, that is wisdom teeth. Wisdom teeth are the third molar teeth in the jaw. These are the vestigial organs of our body. Wisdom teeth are so named because they appear generally in the late teens or early 20s when people are presumably wiser compared to as a child. Now taking care of teeth. Taking care of teeth is very essential because if we do not clean our teeth properly, it may lead to growth of harmful bacteria in our mouth. This bacteria, if it forms, it mixes with the food particles and saliva form a thin sticky layer called plaque on the surface of the teeth. We should brush our teeth to remove this plaque. This plaque produces some kind of acid which dissolves to the tooth enamel. Tiny holes appear on the surface of the enamel which slowly get bigger. When it is get bigger, then it is called cavity. And if cavity occurs, then it causes severe pain, discomfort, and some cases the tooth have to be removed. So taking care of it is very essential. Next part is tongue. It is a muscular and fleshy organ which is attached to the floor of the mouth cavity at the back and is free at the front. The tongue is the main sensory organ for taste. Tongue performs the following function. Tongue helps in mixing of food with saliva and also aids in the swallowing of food. The upper surface of the tongue is covered with taste buds which contain taste receptors. Taste buds can distinguish four types of taste: sweet, salty, sour, and bitter. It also helps us to speak. So আমি কি গম পালোঁ আমাৰ ফুডৰ ডাইজেশ্যন আমাৰ মাউথৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হয় আমি যিবোৰ ফুড খাওঁ সেইবিলাক চিম্পল পিচেছত ব্ৰেক কৰি দিয়া হয় উইথ দ্য প্ৰচেছ অফ চিউইং আৰু আমাৰ টাঙে সেই ফুডবিলাক কিছুমান লিকুইডৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিক্স আপ কৰি দিয়ে যিবোৰ আমি চেলাইভা বুলি কওঁ আৰু সেইবিলাক চেলাইভাৰী গ্লেণ্ডছে চিক্ৰেট কৰে সেই চেলাইভাবিলাকে আমাৰ যিটো ষ্টাৰ্চ নামৰ ফুড প্ৰডাক্ট থাকে সেইবিলাক ব্ৰেক ডাউন কৰে ইনটু ছুগাৰ ইজ দ্য চিম্পলেষ্ট ফৰ্ম আৰু সেই চেলাইভাবিলাকে আৰু কি কামত হেল্প কৰে আমাৰ ফুড পাৰ্টিকলছবিলাক স্লিমি কৰি দিয়ে যাতে আমাৰ swallow কৰিবলৈ ইজি হয় Next is esophagus. After the food is swallowed, it passes through a tube-like structure that carries the food from the mouth to the stomach called esophagus. It is also called the food pipe. The walls of the esophagus contract and relax to produce wave-like movements called peristaltic movements which help to move the food down into a large sac-like muscular structure called stomach. এছ'ফেগাছত কি হয় আমাৰ swallowed ফুডবিলাক আমাৰ মাউথৰ পৰা ষ্টমাকলৈ ই পাছ হয় ই দেখিবলৈ এটা টিউব লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ইয়াকে এছ'ফেগাছ বুলি কয় ইয়াক আৰু এটা নাম আছে ফুড পাইপ আৰু কি হয় ইয়াৰ ৱালবিলাক
কণ্ট্ৰেক্ট আৰু ৰিলেক্স কৰিব পাৰে যাতে ই কিছুমান ৱেভ লাইক মুভমেণ্ট ই প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে যিটোক আমি পেৰিষ্টালটিক মুভমেণ্ট বুলি কওঁ এই মুভমেণ্টটোৰ কিহত হেল্প কৰে যাতে ফুড পাৰ্টিকলবোৰ তললৈ আমাৰ যিটো চেক লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে যিটোক আমি ষ্টমাক বুলি কওঁ তালৈ মুভ কৰি পঠাব পাৰে নেক্সট ইজ ষ্টমাক Further digestion of the food takes place in the stomach. The inner wall of the stomach secretes digestive juices, hydrochloric acid, and mucus. The digestive juices which help down the proteins into simpler forms. The hydrochloric acid kills germs and provides an acidic medium for digestion. So, further digestion কাৰণে আমাৰ ফুডখিনি ষ্টমাকত আহি পাই গ'ল আমাৰ ষ্টমাকত যিবোৰ ইনাৰ লাইনিং আছে তাৰ পৰা আমাৰ কিছুমান জুচেছ চিক্ৰেট হয় যেনেকৈ ডাইজেষ্টিভ জুচ হাইড্ৰক্লৰিক এচিড এণ্ড মিউকাছ আৰু এই জুচবিলাকে আমাৰ প্ৰটিনছৰ যিবোৰ প্ৰটিনছ থাকে সেই প্ৰটিনছবিলাক চিম্পল ফৰ্মত ব্ৰেকডাউন কৰে আৰু হাইড্ৰক্লৰিক এচিডে কি কৰে যিবোৰ জাৰ্মছ থাকে সেই জাৰ্মছবোৰ কিল কৰে আৰু আমাৰ যিবিলাক ফুড মেটেৰিয়েল যিবোৰ সৰু চিম্পলাৰ ফৰ্মত অলৰেডি ব্ৰেকডাউন হৈ আছে সেই ফুড মেটেৰিয়েলবিলাকক ডাইজেশ্যনত হেল্প কৰিবৰ কাৰণে মিডিয়ামটো এচিডিক বনাই দিয়ে Small intestine. From the stomach, the semi-digested food, which is called chyme, passes into the small intestine. The useful nutrients of the food get absorbed into the blood, which takes the nutrients to all parts of the body. Liver, gallbladder, and pancreas help in the digestion of food in the small intestine. Next, after stomach, our food material খিনি ক'ত আহিলে স্মল ইণ্টেষ্টাইনত আহিলে ছেমি ডাইজেষ্টেড ফুড যিটোক আমি চাইম বুলি কওঁ ই স্মল ইণ্টেষ্টাইনত পাছ হৈ যায় আৰু স্মল ইণ্টেষ্টাইনতে আমাৰ মেইন ডাইজেশ্যনটো হয় আৰু এবজৰ্ব হয় যিবিলাক আমাৰ লাগতিয়াল নিউট্ৰিয়েণ্টছ থাকে যিখিনি এবজৰ্বড হয় যিবিলাক ইউজফুল সেইবিলাক ব্লাডৰ লগত মিক্স হৈ আমাৰ গোটেই বডি পাৰ্টছত ই ট্ৰান্সপৰ্ট হৈ যায় আৰু ইয়াৰ প্ৰপাৰ ডাইজেশ্যনৰ কাৰণে স্মল ইণ্টেষ্টাইনত প্ৰপাৰ ডাইজেশ্যনৰ কাৰণে কোনে কোনে হেল্প কৰে লিভাৰ গল ব্লাডাৰ আৰু পেনক্ৰিয়াছ দেন লিভাৰ ইট চিক্ৰেট বাইল জুচ which helps in the digestion of fats লিভাৰৰ কাম কি ইটছ বাইল জুচ চিক্ৰেট কৰে যিয়ে আমাৰ ফেটি যিবোৰ ফুড মেটেৰিয়েল থাকে সেইবিলাক ডাইজেষ্ট কৰে Then gallbladder. Bile is stored in the gallbladder before being released into the small intestine. আৰু যিটো আমাৰ লিভাৰৰ পৰা বাইল চিক্ৰেট হয় সেই বাইলটো চিক্ৰেট হোৱাৰ আগত ক'ত থাকে ষ্ট'ৰ হয় গ'ল ব্লাডাৰত তাৰ পাছতে ই যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় ই স্মল ইণ্টেষ্টাইনত ই চিক্ৰেট কৰি নিয়ে পেনক্ৰিয়াছৰ কাম কি ইয়াৰ চিক্ৰেশ্যনে যিবোৰ ই চিক্ৰেট কৰে ই কমপ্লেক্স যিবিলাক আমাৰ ফুড মেটেৰিয়েল থাকে সেইবিলাক চিম্পল ফৰ্মত ই ব্ৰেকডাউন কৰে যেনেকৈ কাৰ্বহাইড্ৰেটবিলাক কিহলে ব্ৰেকডাউন হয় চুগাৰলে প্ৰটিনছবিলাক এমাইনো এচিডলৈ ফেটছবিলাক ফেটি এচিড আৰু গ্লিচাৰলে লাৰ্জ পাৰ্ট ইজ লাৰ্জ ইণ্টেষ্টাইন ইন দ্য লাৰ্জ ইণ্টেষ্টাইন দ্য ৱাটাৰ ইজ এবজৰ্ব ফ্ৰম দ্য আনডাইজেষ্টেড ফুড লাষ্টত কি হয় যিবোৰ আমাৰ আনডাইজেষ্টেড ফুড থাকে তাৰ পৰা ৱাটাৰ যিখিনি থাকে ৱাটাৰবিলাক আমাৰ লাৰ্জ ইণ্টেষ্টাইনত এবজৰ্বড হৈ যায় Now your homework is to draw a level diagram of a human digestive system. After digestion, next process is absorption. The inner wall of the small intestine is covered with millions of finger-like tiny projections called villi, singular villas. These villi increase the surface area for absorption. Villi is richly supplied with blood vessels. The digested food passes through the thin walls of these vessels and enters the bloodstream. The chyme now passes into the large intestine where water and minerals are absorbed. Now, what happened? In the inner wall of small intestine, there are a number of millions of finger-like projections which are known as villi. The singular form of villi is villas. These villi increase the surface area for absorption. These villi are richly supplied with blood vessel. The food passes
through the thin walls of vessels and enters the food stream. Now, the chyme, which is formed in the small intestine, is passes to the large intestine where water and minerals are absorbed. Then is assimilation. The absorbed nutrients are then transported to the rest of the body. The glucose obtained from the digested of carbohydrate is broken down into carbon dioxide and water to give energy. Amino acids are used to repair worn out cells and fatty acids stored for further use. এছিমিলেশ্যনত কি হয় যিবোৰ আমাৰ এবজৰ্ব নিউট্ৰিয়েণ্টছ আছিলে গোটেই আমাৰ বডিটোত ট্ৰান্সপৰ্ট কৰে আৰু যিবোৰ গ্লুক'জ ফৰ্ম হয় কাৰ্বহাইড্ৰেটটো ব্ৰেকডাউন হোৱাৰ কাৰণে ই আকৌ ব্ৰেকডাউন হয় কি ফৰ্মত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু ৱাটাৰ এনাৰ্জিৰ বাবে আৰু এমাইনো এচিডবিলাকো ইউজ হয় কিহৰ কাৰণে আমাৰ যিবোৰ ৱৰ্ন আউট চেলছ থাকে সেইবিলাক ৰিপেয়াৰ হ'বলৈ আৰু ফেটি এচিডবিলাক আকৌ ষ্ট'ৰ হৈ যায় আমাৰ ফাৰ্ডাৰ এনাৰ্জি ইউজ কৰিবৰ কাৰণে. Next, the last step is irrigation. After the absorption of water and minerals, the undigested food becomes semi-solid, which is stored in rectum and expelled from the body through anus. আৰু লাষ্টত কি হয় যেতিয়া ৱাটাৰ আৰু মিনাৰেলছখিনি এবজৰ্ব কৰা হৈ যায় যিবোৰ আমাৰ আনডাইজেষ্টেড ফুড মেটেৰিয়েলছ থাকে সেইবিলাক ছেমি ছলিড ফৰ্মলৈ কনভাৰ্ট হৈ যায় আৰু যিবিলাক আমাৰ ৰেক্টামত ষ্ট'ৰ হৈ থাকে আৰু সেইখন আমাৰ এনাৰ্জৰ থ্ৰুনি ই আমাৰ বডিৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যায়. Human beings have specialized organs for the process of digestion called as digestive system. Digestive system includes alimentary canal and digestive glands. Alimentary canal starts from mouth to anus. Mouth is first part of the alimentary canal. The taking of food through the mouth is called ingestion. When food enters into the mouth, a complex food is crushed with the help of teeth and muscular tongue into small particles. This process is called chewing. Saliva secreted from salivary glands into buccal cavity. The crushed food forms into a soft bolus with the help of saliva. Saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch into sugar. Now, partially digested food enters into digestive canal. It has a lining of muscles which helps to push the food forward. This movement is called peristaltic movement. Esophagus. The food enters from the mouth into stomach through food pipe or esophagus. Stomach. The stomach is a large muscular hollow part which expands when food enters into it. The muscular walls of the stomach help in mixing of food with digestive juices or enzymes. Gastric glands present in the walls of the stomach, which released HCl, hydrochloric acid, mucus, and digestive enzyme called as pepsin. The mucus protects inner lining of stomach from action of acid under normal condition. The HCl creates an acidic medium which facilitates the action of pepsin. Small intestine. The exit of food from the stomach regulated by sphincter muscles, which releases a small amount of food into small intestine. Small intestine is the largest part and is coiling. The length of small intestine differs in various animals. Examples: herbivores eat grass. It has longer small intestine to allow the cellulose to be digested. But in carnivores, it has a small intestine, as meat is
easily digested. The digestion of carbohydrates, proteins and fats occurs in small intestine. Fats are in the form of large globules, so it is difficult to break down. Bile juices secrete from liver. It consists of bile salts that breaks down fats into small globules, which increases the efficiency of enzyme action. Pancreatic juice secretes from pancreas, which contain enzyme like trypsin and lipase. Proteins are breaks down with the help of trypsin and lipase for breaks down emulsified fats. The wall of small intestine secrete intestinal juices which finally digests. In stomach, food becomes acidic in nature due to the action HCl. So, it gets neutralized to alkaline with the help of pancreatic enzyme. Now, the digested food is absorbed by walls of intestine. Absorption in small intestine. The inner layer of small intestine consists of numerous finger-like projections called villi, which increase surface area of absorption. These villi are richly supplied with blood vessels. These blood vessels supplies absorbed food to each and every cell of the body. The absorbed food is utilized for obtaining energy, building up new tissues, and repair of old tissues. Large intestine. The unabsorbed food is sent into large intestine. The large intestine also consists of villi, which absorbs water from unabsorbed food. The remaining unabsorbed material, which is called as feces, is removed from the body through anus. The exit of feces is regulated by anal sphincter.